This is our second year of having our wonderful speakers. Це наш другий рік, який ми маємо Олю і Аню. Але ми з ними сильно не познайомились. So we'd like to get to know them. Наше перше питання, ми можемо, Оля, починати з тобою, з тебе. Can you please tell us about yourself? Розкажи нам, пожалуйста, про тебе. Сколько у меня секунд? О, секунд? Ну, пару минут. Могу только имя сказать. Зовут меня Оля. Да, я второй год здесь, в церкви вашей. Очень приятно. Спасибо большое за приглашение. О себе, что я могу сказать? Моего мужа зовут Василий. Нам с ним по 47 лет, и у нас с ним 3 детей. 2 девочки у нас и мальчик. Дети-подростки 18, 16 и 15. Муж пастор. Служим в церкви и не только в церкви. И у меня дома около 30 растений. Вау! Началось это после 40. Ну, это уже, может быть, зависимость? Нужно подумать. Могу сказать, они от меня точно зависят. Это точно. Аня, can you share a little bit about yourself? Yes. Я вообще-то, I'm breaking rules. I want to share about Ola because one thing she didn't mention that I really fell in love with her about when I met her, she has higher education in theology. Like she finished the seminary. Back when it was all just men in there. No, it's something that I think is very important because there are theologians among women too. And our mothers didn't have those opportunities for many reasons, but this generation does. And so I have tremendous respect for that. So she's not just out here preaching, she's anointed and she did the work for this. So I think it's God-given gift to us. So, yes, you're welcome. Amen. My name's Anna. I'm married to an awesome guy, Yuri. He's at home with kids, and no, he's not babysitting them. He's their father, so he is fathering them. But here's the thing. What I really love is that we live away from family, and that taught us to really take care of our house and kids as a team. We don't rely on the grandma or sister or someone. So didn't know that was what God was going to do, so that's kind of cool. I have 4 kids. We have 4 kids. 3 boys and 1 girl, so ranging from 10 and a half down to 3 and a half. So I'm deep in it. Still have 1 in diapers, and you know what? No shame, because I hate potty training. If I can afford diapers, they're gonna be in diapers till they're done being in diapers. Just don't want to lose my mental health over that part. Like I mentioned before, God gave me an opportunity to go to school and really drew me towards psychology. And back in the time when I felt first that I wanted to do that, and he didn't speak to me through smoke or fire. I went to college, and my first semester there, I took a bunch of intro classes. One of them was Intro to Psychology, and it was a Christian university, so yay for higher Christian education. And the professor, just his heart and the way he put it all together, I was drawn towards psychology right away. I was like, God is the ultimate psychologist, the whole Bible. So when I read it, I don't see it any other way. I'm like, literally, he's the perfect psychologist. Of course, this is what he's doing. Of course. So to me, that's how Bible makes sense. So I work part-time. So for those of you who are struggling towards getting your degree or whatever, it is worth it because when you get to a specialty, you don't have to work full-time. You can actually part-time work and do something you enjoy and then be mom. So, because I think full-time job is definitely hard for moms. So, anyway. Thank you for keeping it real, Anna. Our feedback last year was Anna keeps it real, so we invited her again. We really appreciate it. Okay, I was going to try to translate that, but okay. Ані чоловік і 4 дітей. 4 дітей. Він її любить, вона його любить. Вона їх любить, вони її люблять. I didn't say that, but Все добре. I guess. Right? That's what you talked about. If that's how your translations are going to go, this will be a long panel. That was going to be quick.
And they lived happily ever after. Одне, чим Аня поділилася, це, що в неї менша дитина ще в памперсах, і це нормально. And I want you guys to know that, because часом ми, жінки, ми маємо для себе якісь високі стандарти. Ми дивимося навколо нас, хтось вже так робить, якась дитина вже це робить, якась дитина вже читає, якась дитина на 5 мов говорить, але нам, якась говорить. Але наші діти є наші діти, і ми повинні робити, що ми можемо для наших дітей, і не комплексувати, коли щось не так може, як в других. So thank you, Anna, for sharing. When we think about planted, this word, it really conjures up this image of seasons, like spring, summer, fall, winter. And our life goes through similar seasons. We can have beauty and triumph, and we can have loss and decay. And we can go in and out of those seasons. So I really want to spend some time today talking about the various seasons that our ladies could find themselves in today, and what you would suggest or what you think planted could look like during those various seasons. So I want to start with our younger gals. Ooh, who can translate that? Оля, Аня, anyone? Season. Вопрос твой. Да. Когда мы говорим об этой теме посаженной, мы подразумеваем, что все, что растет, проходит через определенные сезоны. Есть сезоны красоты, процветания, есть сезоны тяжелые, которые мы проходим в нашей жизни. I love it. Thank you. So let's start with our younger ladies. We do have some here who are still in school, maybe a young Christian, maybe in college. What does being planted look like when you are newly in a new relationship with Christ? Аня, вопрос тебе. Перевести кусочек вопроса, что касается молодых девочек, как выглядит прохождение, наверное, этих сезонов, когда вы только начинаете свой путь с Богом, взаимоотношения с Христом. А я скажу общую вещь, может быть, потом, может быть, Аня скажет что-то с своей стороны. Это мое личное откровение, к чему я пришла. Я раньше так воспринимала, вообще это часть моей проповеди вечерней, которую буду говорить сезоны. Я смотрела так: окей, зной – это что-то тяжелое, это испытание, долина, пустыня, нужно продержаться, а вот потом весна, процветание, или вот потом урожай, жатва. Сейчас я немножко по-другому смотрю. Я смотрю так. Мудрость в том, чтобы из ничтожного извлечь драгоценное. Мудрость в том, чтобы в каждом сезоне, на самом деле в каждом сезоне, есть момент испытания, есть момент роста и есть момент наслаждения. И мы по жизни идем, мы растем. Это не то, что сейчас я не развиваюсь, сейчас я просто наслаждаюсь жизнью. Я не знаю, как у вас это работает, но я поняла, потому что мне 47, и были кусочки моей жизни, когда я была в ожидании. Я поняла, что жизнь – это не вокзал, это не комната ожидания, где ты ждешь твой аппоинтмент. Жизнь одна, она слишком драгоценна. Детство моих детей одно, у меня молодость одна, у меня зрелость одна. Я не могу поставить на паузу детство моих детей, пока я там что-то себе проработаю. Я не могу поставить на паузу свою жизнь, пока вырастут дети. Да, количественно по-разному распределяется время, силы, финансы в разных сезонах. Но в каждом сезоне есть что-то, над чем я работаю, есть что-то, испытания, которые я прохожу, чему я учусь, но и есть вещи, которые меня радуют, чем я наслаждаюсь. Даже в зной, даже в пустыне, в жару можно параллельно загар хороший, ничего страшного. Прошла зной, ничего, подзагорела, образно говоря, да. То есть можно найти что-то хорошее. Поэтому я бы хотела и для себя, и для всех, чтобы мы не ставили на паузу жизнь, не просто переждать. Жизнь драгоценна, нужно жить в полном смысле этого слова, проходя и долину, и пустыню, и вершины, и расцвет, и засуху. Thank you. Anna? Yeah, for single girls... Оля, ты во сколько замуж вышла? Я в 26. Я тоже в 26. Okay, so, Мы с тобой похожи не только на сами. Слушай, we are saying next time we're gonna match outfits, just to really trip everybody up. So 26 is a little bit late in our community, or used to be, okay? Because I got married 12 years ago. At that time, my parents were praying, my aunts were praying, people were seriously worried, and it's all good. But I think those single years, we don't know how short or how long. And all that I've seen,
those are so useful in the church. And to keep us busy. Like as single people, we can actually bring so much. We don't have to ask anybody if we need to stay at church 3 hours longer. You know, because once you're married, once you have kids, I still love the house of the Lord. I still love ministry, but it's literally nothing like what it used to be when I was single. When I was single, ministry, church, being really involved, like hyper involved, it gave me a place to be. It gave me a place to belong. It gave me a place to practice my gifts and kind of try to find what am I good at without having to ask mom or dad or husband or kids. Because once you're married, you may be talented and all that, but now if you got to go to church Wednesday night, you have to say, okay, is that gonna... Are my kids sacrificing by letting mom go? Is my husband having to take on extra responsibilities? There's people affected by our choices. But when we're single, it's glorious. And the busier you are for the Lord, whether that's with school, and I recommend church too, the less time we have to worry and be depressed about when we're gonna find a husband. Like it literally helped me keep my mind off of, am I ever gonna get married? Well, the scripture that we've been looking at, Psalm 1, tells us that when we plant ourselves near the living water, we will flourish and we will produce fruit. Well, we've already established that my thumb is more black than green. But even I think Ola would agree that it takes time for even the most avid gardener to see the fruit. What if we are a Christian and we don't see fruit in our lives? What do we do with that? Вопрос такой, что плоды созревают долго. Что если мы христиане, мы не видим плодов, что с этим делать? Ну, я думаю, что важный вопрос, который нужно себе задать, видим ли мы хоть какие-то изменения? Мы видим, что там хоть что-то или давление, если мы должны определить, где мы находимся, в правильном мы месте. Может быть, мы, как я люблю говорить, семечко, которое лежит на полочке, в сухом пакетике, в шкафчике, или же мы в почве. Если мы проходим борение, труд, даже одиночество, место темное, мы можем представить, может быть, это я семя, которое похороненное, может быть, мы чувствуем, что все, моя жизнь похоронена, нужно для себя определить, где я нахожусь. Это потому, что я говорю, не трогайте меня, я отказываюсь выходить из зоны комфорта, я хочу быть семенем на полочке. Или это я в почве, ничего страшного, меня разрывает, но это внутри меня жизнь, я умираю для себя, но сейчас что-то пойдет. Поэтому нужно определить, есть хоть какой-то прогресс. Проклевываются там хоть немножечко росточки, может быть, еще нужно подождать, пока цветочки будут, потом плоды, но важно понимать, движение есть или нет, тенденции. Не обязательно прямо здесь и сейчас плоды, но, по крайней мере, нужно уметь, наверное, анализировать и видеть, какие процессы в моей жизни идут. Я в ту сторону иду или не в ту сторону. Yeah, so Galatians identifies for us the fruit of the Spirit: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And I mean, I've been married for 18 years this year, and I've been a Christian for a long time. But sometimes when I come home and I see the overflowing garbage can, I'm more likely to throw a fruit at my husband than to display one. Is that a normal thing? Do I feel guilty with that? How do I deal with these emotions and these negative things that we perceive as negative when I really want that patience and kindness? Я коротко отвечу, потом Аня скажет свой хороший ответ. Постараюсь коротко. Есть фрукты, яблоки, бананы, вишни, персики, груши. А есть дерево. На этом дереве растут яблоки. Я верю, что потенциал в каждом из нас есть всех этих плодов. Но мы все разные. Ты вишня, а я яблоня. И тебе легче производить вишенки, а у меня яблочки. Я вижу по жизни так, что человек, у которого железная сила воли, у него свой набор качеств сильных. И ему нужно больше работать над милосердием или кротостью. А человек, который кроткий, который добрый, он ко всем добрый, к себе добрый, разрешает себе полежать, покушать разрешает себе. Поэтому, если у меня железная сила воли, то мне нужно растить доброту, потому что и к себе строгая, и к тебе строгая. Бывает.
I think about fruit, sometimes, and I'm not a gardener, but Thank God. I know that there are trees that can give fruit 1, 2, 3 years, and then they take a year off, or like nothing came of it. Like I know my dad loves to plant trees, and we have a bunch. He has a bunch in his yard, and it's like several years there were these oranges looking things, and then one year Dad was like, there was only a couple, and like nothing else. So that forces. So same with us. Like I've joked last year at a conference that my best years, my invincible years, were before I was married, because I was like so patient with everyone. I didn't know what was actually in me. And then once you get married and you interact with a husband or with children, you're like, where's all this coming from in me? Like, why am I so impatient? Why am I so irritable? Why am I like, wow, that wasn't kind? I didn't realize all those things were there. So to say, was my patience and kindness during single years, was that fake? No, that was God's grace. And he showed me, okay, this is what it can look like. But now that he's revealed that I'm not always bearing fruit, it forces me, just like it forces my dad as a gardener, to say, okay, what's happening? Do we need to redo the soil? Do I need to trim some branches? Like there are some seasons where fruits don't come easy, and there's a reason why. And it's our job to take a hard, cold look, not like, fight ourselves and tell, come on now, bring some fruit forth. No, but to be real and say, okay, maybe I need to back off from some things. Maybe I need some rest. Maybe I need to put some boundaries with some people or with myself. And now I have to learn the hard way how to get my tree to bear fruit again. And once we learn, we can never unlearn that wisdom. So That's so good. You mentioned boundaries, and it's literally the book that I try to reread every year. And I think women, we just struggle with this. We're just so darn talented. Like everyone wants something from us, and it's hard to say no. Your kids want something, your husband wants something, your neighbor wants something, church. I mean, anyone with me? People want something from you? How, as women, especially ones that are trying to stay planted in whatever season that we are, what could some of those boundaries look like practically in our lives? I mean, what is that? Turning off the phone at a certain time? Is it saying no to the 10th ask? I mean, is there a practical guide, a 10-step, solution to how we can just have perfect boundaries in our lives? Ooh, who's going to take that one? Я думаю, мы вдвоем ответим, но я коротко скажу. Как с домом. Я не минималист, к сожалению. У меня есть тенденция захламляться. Периодически нужно делать генеральную уборку. Это значит With your остановиться. plants. Нет. Я тебе сниму видео, когда приеду, ты посмотришь, все очень гармонично выглядит. А не в каждой комнате по несколько. Нужна генеральная уборка, нужно остановиться и посмотреть, все, уже пространство, все на тебя давит что-то, или заходишь в гардероб, слишком много всего. Постепенно все, мне кажется, и в жизни, и физически, и душевно, мы набираемся постепенно. Хорошая вещь, почему не купить? Ой, хорошая цена, почему не купить? Потом смотришь, думаешь, так, что это у меня тут в гардеробе? Нужно разгребаться, нужно наводить порядок, нужно избавляться от чего-то. Поэтому в жизни также иногда нужно остановиться и задать себе несколько вопросов. Я обычно задаю вопрос такой: это я взяла, потому что я не умею говорить нет, потому что мне жалко, потому что я хочу помочь, потому что я еще что-то. Или это Господь меня попросил, или это мой муж меня попросил, или это... То есть я должна не просто посмотреть и сказать, так, через одного, раз, два, три, четыре, пять, рассчитались, каждый второй вышел. Нет, я должна рассортировать, что на самом деле важно, а от чего нужно избавиться. Very wise. Anna, you're up. Yeah. Boundaries, it's hard. I'm definitely learning that too. It's something I want to redeem, so to speak, is the idea of self-care. There's been a lot of talk about self-care, and look, there is wisdom, and then there's something the enemy takes and does with it, okay? So God is the original designer of all good things. He's the original designer of wisdom, of saying yes and no. He's the original designer of rest.
rest. Like, we're reading the Bible through the year, and really stood out to me how strict God was about rest with the Israelites. Like, if you were gonna break that law, you were gonna die. And I'm just thinking, okay, God, if they don't want to rest, like, just let them be, whatever. But he was like, no, I got to teach these people. I got to really drill this in. Proper rest, planned rest. Not like, hey, I'll just lay here for another hour. And so self-care, I want to argue, is God's idea. But of course the world and the enemy took it and they did whatever they did with it. And now we hear it from everywhere and we're just like, oh, self-care, so selfish. No, I think there's godly self-care. So I really am encouraging myself, and I want to encourage all of us, because when we become bitter because we don't know how to say no, to things or to people, and you come after completing that task that they asked you to do, and you're bitter and your heart is bitter, you better believe that was no good deed. When it's the Lord opening the door, he will give you the grace of his strength. And meanwhile, he'll take care of your husband and your kids, and you'll have just enough strength. But you can do whatever you need to me after this. But a lot of times we do the good thing with the wrong motive, and we know it. It's our pride on the line. We want to show that we're there. We want to show that we can. And it's like our pride, lack of proper rest, lack of just thinking, is this wise? What am I sacrificing? What are my kids and husband sacrificing when I say yes to this thing? That's self-care. It's being wise and being very picky with your time. And when we do things out of a healthy motivation, people will feel it. And they won't take advantage of that either. So it's kind of like a lot of us, we are broken in very unique ways. And sometimes what looks good is actually really toxic deep inside of us. So anyway, let's rethink self-care. Really good points. So earlier you said no pity parties. So that's the wrong kind of жалеть себя, but there's a good kind of жалеть себя, right? Yeah. So wow. you're good at summarizing. Sometimes. See, look at that. Succinct, one sentence. I could give you the Cliff Notes version. Okay. Well, okay. So myself included, and there's some women in the crowd who, I don't know, I think would identify more as career women than probably a stay-at-home mom, or even, honestly, even mom. Like, if we're identifying and we're talking about it, I just excel more at something outside of the home than I do in the typical identity of, the domestic duties. Have either of you, and I know, Anna, you did, worked outside of the home? And what does being planted look like? How do we integrate personal time with God while juggling career obligations as well as whatever else is going on in our lives? I'm going to give you all the secrets. So, meaning of like people who get to sit on stage. We're just like all y'all. Something funny I noticed. You say how. In whatever our chaotic way is, that's how. And that's okay. Like, we're just trying to do this thing life. And some things I'm good at, some things you're better at. And it's okay to kind of lean into each other's motherhood, but also just say, this is my style. And as long as I don't want to harm my children, I don't want to harm my family, so obviously no harm. But also to say, am I in my purpose? And if I'm in my purpose, and with communication and respect with my husband, like, it's all possible. Like, when God He's the perfect gardener. He knows when to take the weeds out. He knows when the time to sow something, so there's all this timing. And I think as hard as it is to juggle all those things, when we are all working together harmoniously, like, we got to communicate with our husband. We got to, and make sure whatever we're doing, our dreams aren't interfering with him just trying to make a living and take care of the family. With our kids, like, are we making it to their events? Are we, and I think taking it to the Lord, really, he does give us wisdom. James chapter 1, it says, if anyone lacks wisdom, ask.
I've written that verse and literally put it, I don't write verses, I'm not like that spiritual, but like that was the one verse. I was in a really difficult season and I didn't know what decisions to make. Wrote it out and just read it and read it. Anyone lacks wisdom. And he knows how to orchestrate. About Bible reading, I'll be the first to say I'm more of like, I get like impulsivity and I get like a rush of energy to do something. That's when I do it. Because then as moms of little kids, that time just really is constantly taken from you. So no, I wish I could sit here and tell you that I've gotten to the point where I read the Bible every day, especially when I had babies. That literally was not the case. And I spent plenty of time beating myself up about it and not realizing how God was wanting to speak with me in other ways as well. The word is important, but sometimes we get stuck on the wrong thing. I didn't read today, didn't read yesterday. And God is like, chill, like talk to me while you wash dishes. And even now, Ola has this amazing like Bible plan and a bunch of women are on it. I really recommend join us. I finally, for the first time in my life, got on a Bible plan. Congratulations. I was like, maybe this will keep me accountable. Yes, it's wild. It's good, but it's not. So like, I'll skip like 3 days and then I'm catching up 4 days worth. And I'm like, Lord, I'm just doing my best. Like I'm still not doing it every day. But it's about what are we doing? What are the goals? What are the motivations? It's not about the law, the letter of the law. It's about that grace. It's above the law. For sure. Ola, you have something you'd like to add to that? Да, такой, мне кажется, очень важный вопрос, который каждого человека затрагивает, но формулы нет, абсолютно нет. И, наверное, только общие принципы, или мы можем слушать опыт других людей, какие-то маленькие крошечки себе брать, потому что то, So that sounds to me like how to take care of a plant. Формулы нет. You kind of общие принципы, but формулы нет. Да, поэтому главное, мне кажется, самое главное, это, вот Аня тоже это упомянула, это мы с мужем команда, договариваться дома. Много лет назад, я помню вот эти все вещи, которые я проходила, не сравнивать себя с другими, кто какая хозяйка, потом себя оправдывать, ну а я же работаю, она не работает, у нее дом больше, у нее меньше, у нее убирают, у меня дети мусорят и так далее. Не сравнивать эти вещи. Я работала всю свою жизнь, в мае будет 3 года, как я не работаю на работе, но последние годы было очень тяжело совмещать и служение, и работу, даже если я работала 5-6 часов в день, каждый день. Поэтому вот эти моменты, это свои тоже какие-то сезоны. И да, я не могу сказать, что я вставала в 4:30 утра, как некоторые мамы, которых я очень уважаю. Я могла в 3 часа ночи читать Библию, но не в 4:30 утра. Потому что я не жаворонок, я просто, мое тело может подняться утром, но меня там нет. Я могу даже в аэропорт приехать, но читать или писать, творить я утром не могу, я могу ночью. Поэтому много лет подряд я просыпалась, отвозила детей в школу и потом ехала на работу из Ванкувера, из Вашингтона в Орегон, потом возвращалась из школы забирать. И моя молитвенная комната была моя машина. Тоже чувство вины у меня было, что с Господом на ходу, но я от него избавилась, слава Богу, но на самом деле у меня было столько ярких моментов, когда не просто образное выражение, Иисус на пассажирском сиденье со мной ехал на работу, у меня были такие моменты общения с Ним, близости с Ним, поэтому у каждого свой рецепт, главное, вот мне кажется, Господь видит наши желания. С планами чтения Библии то же самое, можно за 3 месяца всю Библию прочесть, я, да, за то, чтобы это было регулярно, но не как закон, а как благодать. Да? С Господом непрестанно молитесь, это когда я в течение дня несколько раз глаза к небу поднимаю или образно, и просто советую с Ним, говорю просто, ой, слава Богу. Не просто слава Богу, Господь, спасибо Тебе. Поэтому мне кажется, что чем проще, чем меньше чувства вины, тем проще. Поэтому, что еще в семье важно, как я сказала, быть с мужем вместе. Был сезон, маленькие дети были, мой муж, пастор Василий, памперсы переодевал детям абсолютно нормально. Анечка, я с тобой, наши мужья не бибиситеры, они отцы этих детей. И пылесосил, и пол помыть мог. Пришел другой сезон, девочки выросли, начали девочки это делать, абсолютно ничего страшного. Но я всегда один и тот же принцип говорю. Мне кажется, максимум общения – это путь к гармонии в семье. Можно просто сказать, у меня дела, и я уехала. Дети были когда младше, сейчас они окей уже. Они очень не хотели меня отпускать в поездки на конференции. Просто со слезами. Нет, ты опять уезжаешь, ты нас бросаешь, все мамы с детьми на выходные, тебя нет.
мы разговаривали. Я приезжала, я садилась, я им рассказывала, почему я это делаю. Я полностью их вовлекла в этот процесс. Они трансляции смотрели, сейчас уже не хотят, верю, временно, скоро опять будут, иногда смотрят. Я говорила, я сейчас выхожу, молитесь обо мне. Они, мамочка, мы тебя благословляем. Со временем получилось вот настолько их вовлечь, они понимают, почему я это делаю. Я им читаю какие-то свидетельства, получу какое-то сообщение, им расскажу. Говорю, я так благодарна, представляете, детки, Господь там то-то и то-то сделал, что я... Они говорят, мама, тебя это делает такой счастливой, езжай, потому что это то, что тебе нравится делать. Но если бы я просто сказала так, у мамы дела, вы ничего не понимаете, я уехала, до свидания. Поэтому, наверное, у каждого свои обстоятельства, но когда мы общаемся, когда мы с мужем это обсуждаем, когда с детьми это обсуждаем, когда мы семья, команда, мы можем мобилизовать силы и потом компенсировать. Меня не было, окей, мама приехала. Они мне уже сами знают. Мам, ты улетаешь на выходных, в среду поехали на бранч вместе. Ну, поехали. I love it. So I'm hearing it's very important to be flexible. Luckily, us women, we're pretty good at being flexible. Да? Нужно быть гибким. Да? Yeah, very good points. Well, I think flexible is one thing, but there are times in our lives where we experience transitions that could be voluntary, they could be desired, or they could be like our refugee ladies right now, maybe not desired. Maybe it was forced upon us. And we find ourselves in just a season of transition. And this could be wonderful. It could be going from, single to married. And you just weren't sure what to expect. And all of a sudden, life looks different. You don't know how to be in this season. For me, it was when I graduated college. I knew how to be a student. I did that for 4 years. And then the day that you graduate, you don't have like a new formula. No one tells you, okay, this is what your next day is going to look like, especially if you don't have a brand new shiny career. It looks so different. Like, okay, one step is done, but I don't know what the next step looks like. And even if it's something that you were looking forward to and absolutely desired, you still are unsettled. It's still new and different, and you are finding your way. Do you have any tips or practical advice about how to walk through that season and remain planted? And Ola, if you can translate that question, I would highly appreciate it. Вопрос в таких сезонах переходных. Иногда они добровольные. Мы хотим, например, была девушка не замужем, вышла замуж, или хотела детей, родила детей, да? А бывают вынужденные моменты, когда мы оказываемся перед лицом новых обстоятельств, новой жизни, когда мы не знаем, что с этим делать, как проходить вот эти моменты. Я тебе вопрос задала. I think that's where disciplines come in, habits. That season for me was when we moved away from, I'm a social butterfly in case it hasn't been obvious. I know people, I love people, I get energized by people, and I got married and moved away, and life literally changed overnight. Luckily, I was in marital bliss for the first few years, and we didn't have kids yet, so I was enjoying them, like, oh, this is a different pace. But then kids came, loneliness, husband's working, I need to talk to a friend. Our amazing husbands are there and they're our best friends, but they can only do so much, We still need good friendships. And it was dark. And looking back, I can't say, oh, this is a formula to success, but I think there are certain things that we just have to keep doing. We kind of are going through the motions. Best piece of advice I heard from another therapist was, when you don't know what to do what you know. Meaning, if you're just barely getting through the day or through a season, what do you know for sure? You need to sleep. And they say sleep is our superpower. So let's get ourselves to bed in time. You can't control who invites you, where they invite you, how much money you make. There's a lot of factors we can't control. But can we control going to bed on time? Yes. Can we control trying to eat breakfast in the morning? We need breakfast. We get hangry and we're unpleasant. And nobody enjoys that time, not our husbands, not our kids. Can you feed yourself? Can you eat a Go-Gurt for, yes. And those are things we need to do. We need to give our body rest, give it food. Do we need to be at church on Sunday morning? Yes. Even if you're going through the motion, but keep going.
even if it feels forced, even if it's the last place you want to be. Do your kids need to make it to school? Yes, they do, whether you feel like it or not. Do you need to go get groceries and make a meal or chicken nuggets? Yes, you do. Do it. So when you don't know what to do, when you're overwhelmed with all the big unknowns, your saving grace will be just checking off the boxes. Just keep going. And before you know it, you'll make it through that tunnel. But make sure that important things are done. And that's really important, and I want to make sure that we translate that. Я хочу це перевести, це було дуже важно. Аня каже, якщо ми не знаємо, що правильно робити, то хоча б робимо те, що ми знаємо. Ми знаємо, що нам треба лягати спати вовремя, що нам треба їсти, що дітей треба завести в школу, що нам треба бути на собранні. Ці речі, які ми знаємо, що нам треба робити, хоча ми думаємо, що вони мінімальні, але ми повинні ці робити. Did I get it? Yeah. There you go. All right. Did you want to add anything? Okay. Оля, would love your input. Да, думаю, что то же самое, в принципе, согласна абсолютно со всем. Есть моменты, когда нужно просто продержаться. Иногда мы, женщины, такие к себе строгие, думаем, так день непродуктивно прошел, и начинаем себя за это ругать и загоняем себя еще дальше в этом состоянии. Быть добрыми к себе. Ну, не знаю, может быть, кому-то нужно, наоборот, себя заставлять поднимать, а кому-то нужно заставлять быть добрыми, дать себе свободу. Иногда нужно просто продержаться. Ветер сильный или буря, иногда нужно просто вцепиться крепко и знать, за что нам нужно держаться. Может быть, будет звучать очень духовно, но на самом деле в такие моменты мы понимаем, есть якорь, надежда. Бог со мной, Бог рядом, Он все видит. Я люблю Бога. Значит, мне все содействует ко благу. Господь, я тебе доверяю, как-то все это обернется, даже если мы не видим. Я сейчас не вижу. Иногда помогает оглянуться назад. Мы с мужем делаем так, когда мы какое-то решение приняли или что-то, мы думаем, так, мы что-то в тупик зашли, что-то не то происходит. Оглядываемся назад и говорим, посмотри, мы 20 лет вместе, сколько было всего, мы переезжали, мы какие-то решения принимали, церковь открывали. Бог верен, Бог всегда был с нами. Он такой же, значит, и дальше. Как-то Он поможет нам вырулить, как-то все будет хорошо. Поэтому иногда нужно просто продержаться, дать себе время. Вот это время такое, когда мы все быстро хотим, сейчас видение, я хочу сейчас видеть. Ну, иногда не видно, поворот может быть. Не видно. Один шаг сделать, подождать, потом следующий делать. Да. Пастор Вал говорил утром, что иногда время стоит, чтобы увидеть плод мандарину там, или другое. Ну, хочется, конечно, чтобы это было сегодня и сейчас, но иногда, да, нужно продержаться. Такой вопрос. Если женщина, которую вы уважаете, которой вы видите хороший пример, being planted, быть посаженной, is there a woman, I guess I could say living or maybe a historical figure, who you really see as a great example of a woman who is planted, and what characteristics about her, or how did she live her life, or what is it that she did that is so evident that she is planted in Christ? У меня в окружении есть такие люди, не думаю, что какой-то один человек, их есть несколько, и меня привлекают люди, которые честные, откровенные о том, что они проходят. Я лучше бы послушала человека несовершенного, не идеального, не с идеальной историей. Хочется верить, что такие люди есть, которые никогда не сомневаются, никогда не спотыкаются. Но меня больше притягивают люди, которые честно. Мы не рекламируем грехи, пороки и недостатки. Нет, мы не рекламируем падение или не хвастаемся этим, не хвалимся. Но люди, которые честно говорят, несмотря на это, они поднимаются, они идут дальше. Люди, которые не теряют веру. Оступиться можно, остановиться можно, сомневаться, но потом подниматься и идти дальше. Наверное, вот такие женщины меня привлекают и вдохновляют. Yeah, I like that. Thank you for sharing. Anna, does any specific person come to mind, or do you also have some characteristics? Yeah, I think there's several. Like in every season, you know, I mean, first people are our moms, right? Like my mom, my mother-in-law. Like what I think is interesting, though, is we are often attracted to women that have opposite characteristics of us.
So that's been my thing. Like, I'm now an adult where I know that me and my mom are a lot alike, and so I can appreciate the strengths. And, so it's like, okay, I know this is familiar, but also trying to surround myself with women who are like the opposite, and trying to see what can I learn from them. And what really inspires me, though, is women who accept themselves. And if we're honest, I think that is extremely rare. I think the enemy's really out to make sure we reject ourselves and that we're never happy and never okay with who we are. And so I'm still a work in progress in that. So for me, it's more I'm attracted to women who are at peace with who they are, who are not trying to, who are not trying to live some other life, but really trying to accept with all the positives and the negatives, but saying, this is me, I gotta make the most out of me. Yeah, definitely. What role do you think obedience plays in our walk with the Lord and our being planted in the Lord? I mean, I'm kind of giving you a soft pitch here. Obviously, it's very important. But as we journey through these various seasons, and we have different things on our plates, whether it's school or kids or just, I don't know, washing the dishes, washing our hair, taking a shower, whatever, all the daily things. How do we develop some kind of routine? Is there something that we can still be ourselves and use our own personal traits and personalities, but do we strive to something more? Is there something that we need to make sure that we don't disregard, because that is like a hard line for obedience of something that we have to do? Like obedience with the Lord? Obedience with the Lord, yeah. Or, to your parents, to your husband, all those good things. Мне сейчас, где я сейчас нахожусь, Господь открывается как добрый, как любящий, как принимающий нас, безусловно, и всегда. Я очень много сейчас получаю откровений о том, какой Бог, через мое материнство. Когда я в отношениях с детьми, с подростками, с моими взрослыми уже детьми, которые со мной открыто разговаривают, я что-то слышу, и потом иду разговаривать об этом с Господом. Он говорит, а как я с тобой? А как я с тобой? А мы очень часто возводим послушание Господу в какое-то что-то вот такое страшное, что если, не дай Бог, ты оступишься, роковая ошибка, на всю жизнь пошел не туда. Знаешь, как с детьми. Я даю им свободу. Вот сейчас они взрослые, я учусь их отпускать, давать им свободу. Я прошу что-то, у них всегда есть выбор. Но если они ослушались, не в смысле просто не захотели, что-то не сделали, не приехали, еще что-то, это не значит, что наши отношения навеки разрушены, они в вечную погибель идут. Я не говорю о каких-то серьезных вещах, вот о маленьких, а послушание, оно в мелочах. И я вижу, что чем больше послушания, или чем ближе наши отношения, чем лучше отношения, тем больше послушания. Но я всегда даю второй шанс. Ничего страшного, завтра будет следующий день. Завтра опять подойду, как ни в чем не бывало, попрошу, доченька, можешь это или то сделать для меня? Поэтому это все об отношениях. Да, Господь ожидает от нас послушания, но чем ближе наши отношения с ними, чем больше мы Его знаем, тем больше мы Ему доверяем. Но я верю, что Он всегда дает нам следующий шанс, даже если я что-то пропустила, не услышала, не сделала, маленькие какие-то вещи, кому-то написать, что-то сделать, пусть мелочи, малюсенькие вещи. На следующий день я просыпаюсь и говорю, Господь, я сегодня хочу Тебя прославить, я этот день Тебе посвящаю. Он добрый, Он говорит, окей, прекрасно, сделай. Он мне говорит, вчера вообще-то ты не услышала даже, я тебе одну вещь сказал, ты меня проигнорировала, и теперь он 3 дня со мной разговаривать не будет. Он так не делает. Поэтому каждый день это новое начало, забывая заднее, в новом дне, с радостью, как к Отцу. Господь, я здесь, а что сегодня? Да, вчера не очень хороший день был. Спасибо за то, что ты меня прощаешь, и я себя тоже прощаю, и идем дальше. Но практиковать это нужно, эта открытость к Нему. Yeah, we're so grateful for grace. Absolutely. Anna, what would you like to add? I would just add exactly that obedience to God is really in all the little things, and it's the intention of our heart, right? Because they say there's also, it's like there's sin of commission and there's sin of omission, right? There's sin of commission, meaning I did something bad.
but then there is also a sin in not doing what was the right thing to do, and I didn't do it. And what is it, James chapter 4, I just again saw that verse yesterday, that if you know the right thing to do and you do not do it, for you it is sin. But I think for me it goes back to that spiritual relationship and growth, personal growth with God. I really don't believe, or I try not to think about what is the big purpose of my life. That is not my thing to worry about. It's the little things, right? Like today, my husband asked me to do this. Or, hey, can you grab this for me? Or, I know my kids need this done. Or, hey, I really wanted to buy this thing for our house. And Yuri's like, no, not this month, next month. But I want to buy it now. And I just literally just did that for Christmas, bought chairs, didn't consult with him. Don't get me. It's just it's a blah feeling. And you're thinking it's something simple. But it's that okay, didn't quite, I should have asked and then done the thing, So it's really little things. And I love how Ola said that God is not out to get us. God has given us plenty of space to grow. So what we don't want to do is think, okay, I've missed my calling. I missed the big thing in my life. That's it. Because if we think that way, we give up trying. But it's in the little things. It's every day. And we don't hear some voice from heaven. It's just learning. Hey, I feel like I should get my neighbor, make them dinner. They just had a baby. I really feel like I should do it. Nobody's asking me. Nobody's telling me. But somewhere inside, God is prompting my heart. That's it. Or I feel like today I shouldn't go to church, as crazy as that sounds. And, I should be the one to stay with my sick son or whatever. There's so many different things. And God, I'm not saying don't go to church, but you know what I'm saying. God gives us these moments, and the more we listen, the more our ear is able to hear. Yeah. And the more we push it away, then the less we know what that voice sounds like. Я хотела добавить, но она слишком близко сидит, мысли мои читает, она ее сказала. Но я переведу. Аня сказала о том, что есть грехи, которые мы совершаем, и есть грехи, когда мы упускаем, когда мы не делаем то, что мы знаем нужно делать. Иезакова процитировала: кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Но я вот эту мысль хотела сказать, что послушание от слова «слушать». Мы очень часто думаем, что Бог прям без меня не справится. Да, мы его руки, но это не то, что он такой строгий. Так, ты пойди это сделай, ты это. Как будто его цель – это чтобы что-то было сделано. Он прежде всего хочет отношений с нами. Он хочет, чтобы мы послушали его, чтобы мы поинтересовались, что важно, что нужно, что ты думаешь об этом. Поэтому, наверное, мне кажется, цель – это быть на связи с ним, быть в общении с ним, слушать. А если мы его любим, мы потом пойдем и сделаем то, что услышим. 100%. So it all comes back to relationship. So I have more questions, but we also received a ton of questions from the audience. So I'm going to have Christina read some of those for us. And if they're for a specific panelist, you can just identify who it's for, and we'll go from there. Зараз Кристина прочитає деякі питання, які ми отримали від вас. We received several questions around anxiety, and so I'll summarize them. But how do we get rid of anxiety in practical and daily ways, and are there any natural cures for anxiety? Вопрос о тревожности, о беспокойстве, о тревожности как о диагнозе. Что есть какие-то практические советы, что с этим делать? That's a tough one. Because as a therapist, here's what we do in therapy, right? We don't give answers. I don't have a bunch of Band-Aids and ointment to put on everybody. I don't have to be an expert in everything. What therapy does, and I'll tell you why it does so I don't have to explain this again later. Therapy is about a place where we can just get everything out. So a therapist, ideally, I'm not there yet, but a good therapist listens more than talks. And you think, well, why would I pay somebody money to listen to me? Because I want to ask you, when was the last time you were able to spill the depth of your soul to someone?
Like actually verbalize your deepest fears and worries and your greatest insecurities. You've maybe hinted, maybe you've said some things to your husband here and there, and you may have a great husband, he's your best friend, and you may have lots of friends, but when did one of them sit down with you for an hour and you held nothing back? But we go through life holding more back than anything, because we're like, okay, I can share this with my friend, but not all of this. I'm gonna tell my mom this, but definitely not all of this. I don't want her thinking something about me or my husband or my kids. And so we go through life holding so much back. I'm not judging that. I don't think we should be an open book with everyone. No, because not everyone is a safe space. And when I said confess sins, we're talking specific sin. Let me tell you what's happening. It's nice and brief, and the person just prays for us, lets us go. But it's that holding space. So I'm saying that now to the question, anxiety. It's important to know where it's coming from. It's like this. Anxiety is, I'll give you an illustration. Anxiety, the way I see it, it's like a fire alarm, or what are the fire detectors? Okay. The battery's charged, the battery's in there, it's functioning, all good. When there's gonna be smoke, it's gonna start maybe picking up on something, beeping, and then it goes full blown. Oh my gosh, the building's burning down, you're in danger, get out now. And everybody's panicking, everybody's heading for the exit. Anxiety is the alarm. The problem is sometimes there's fire and smoke, and you need to run, like it's communicating something. Sometimes it's a broken detector or a low battery, and you're overreacting to everything because you're not sleeping, you're not eating, you're not feeding your soul, you don't remember last time you had a good heart-to-heart with a friend, your needs are not being met, the battery is not being replaced. We rented a little cabin for spring break for kids at a place in Texas, and the thing was going off all night, beep, beep, beep. And 43 seconds later, I counted, beep, 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 beep. And I'm literally gonna lose my mind. So I had my husband go and take the stuff out of every single one. I'm like, that's a malfunctioning anxiety. So anxiety in itself is built into us. It has a purpose. But when we're not paying attention to why, is there actual danger and therefore we're anxious? That's good. Or we literally live in a state of anxiety. That's bad. We got to fix something here. Наверное, нужно перевести, да? Аня сначала говорила, вообще ей вопрос задали как психологу или как терапевту, и она говорит, что цель терапии не в том, чтобы давать формулы, давать таблетки или приклеить всем пластырь с мазью, которая вылечит от такого. Цель терапии в том, чтобы позволить человеку выговориться и узнать, наверное, причину вообще, узнать его беспокойство. Может быть, мы думаем, я периодически разговариваю с подружками или с мужем, но нужно честно задать себе вопрос, когда мы последний раз говорили так, чтобы мы чувствовали себя безопасно, душу вывернуть наизнанку. Не просто кусочками, так, маме это знать не надо, чтобы не волновалась или чтобы что-то не подумала, мужу вот это скажу, это не скажу, а цель терапии или душепопечительства, наверное, можно сказать тоже, в том, чтобы сказать все как есть, поэтому рецептов каких-то нет. Что касается конкретно вот этого чувства такой болезненной тревожности или беспокойства, есть очень хорошая иллюстрация пожарной сигнализации, которая может сработать в двух случаях. Первый случай – это когда на самом деле дым, когда что-то горит, и она начинает там пикать или сверкать, или там что еще происходит. В этом случае нужно бежать, нужна помощь, опасность реальная. А еще иногда бывает, что какие-то сбои в самом этом приборе, в самой сигнализации. Например, батарейки сели. Думаю, у всех дома так было. И Аня рассказала случай, как они ездили на каникулы и сняли домик, и вот там это пикало каждые 43 секунды. У нас дома тоже такое было ночью, мы просто их снимали, потому что там кроны нужны, не простые пальчиковые батарейки, которые в каждом доме лежат запасные. Поэтому иногда это, образно говоря, недостаток сна или что-то, сбой какой-то. Поэтому человек живет в состоянии постоянной тревоги, беспокойства, переживания. На самом деле он истощен или там еще какие-то моменты, которые нужно починить, сбои какие-то.
or also, and so it would be hard for me to say, hey, like I can give you a Band-Aid answer, and I can say, this is what I also teach my clients, is deep breathing. Actually Google it. You think it's just taking breaths? It's way more than that. There's literally physiological changes that happen in our body, like when we're having a panic attack or where we're just anxious. We breathe very shallow. Like that's how we breathe. But when we actually sit and close our eyes and we take a deep breath through our nose and breathe it out through, like literally 3 to 5 minutes of that in a separate room with your back against something. God gave us an incredibly powerful body. That gets oxygen to the depths of your brain. Because an alarmed brain, an anxious brain is brain worried. Where's the danger? Where's the danger? Where's the danger? And so it's not getting all the oxygen because we have short breaths. But when we can calm our system through breathing, it can at least help us access the part of the brain that says, okay, you're not in danger. You're good. What's the next step? What do we do? So there's little things like that, but if something's really wrong, like you have trauma, sexual trauma, physical abuse trauma, you were fine, you were ignoring that beeping, and now it's time to actually go and do deep healing. Like, this anxiety is communicating, Mama, you're not healthy. Sweetheart, you're not healthy. You're actually really sick. Да, ну, Аня говорит, что есть техники определенные, которым она учит своих клиентов, она может их сказать, которые на уровне физическом наших тел могут помочь. Например, это дыхание. Когда человек испытывает паническую атаку или просто в состоянии такой тревожности, мы дышим очень поверхностно. Приходит паника, опасность, 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 и наш мозг не получает кислород. Реально нужно выйти в другую комнату, сесть, облокотиться о что-то спиной и делать глубокие вдохи. Это не просто так, это не шутка. На самом деле делать это в течение нескольких минут. И тогда кислород проникает в те части нашего мозга, до которых он не доходил, и приходит ясность ума. Стоп, опасности нет, все хорошо. Но, еще последнее, что ты сказала, это то, что нужно всегда анализировать. Может быть, это сейчас сработало вот то, что годами игнорировали, пиканье батареек, а теперь нужно обратить на это внимание. Может быть, была какая-то травма или в детстве, или сексуальная травма, или что-то серьезное, что мы задавливали, закрывали, и потом вдруг это вылазит, и сейчас нужно с этим разобраться. Thank you. Wow, those were great answers. Thank you. Christina? Yes, we have many more questions, so we'll try to get to as many of them as we can. One question is, how do I encourage my husband to be the priest of the household that he is called to be? How do I do this with humbleness and love? Second part, because we have several questions that are similar to this, is how do you encourage and support your husband who may be going through a deep valley, or in some case may be struggling with things like extreme OCD, which is obsessive compulsive disorder? Я переведу вопрос и хочу вас поздравить. Ваша конференция состоялась, потому что, на мой взгляд, ни одной практически нет славянской конференции или ретрита, где есть Q&A, где бы этот вопрос не задавался. Это я с полной ответственностью заявляю. 99,99%. Наверное, это единственный вопрос, который повторяется практически на каждой конференции. Вопрос такой: как помочь мужу, или что делать, если муж не является священником в доме, или как помочь мужу быть более духовным. А вторая часть этого вопроса, там несколько вопросов таких. Вторая часть: как помочь мужу, если он проходит свою долину, или если у него какие-то там диагнозы, есть. Я этот вопрос оставлю Ане, отвечу на первую часть этого вопроса. Я не знаю, как OCD перевести на русский язык, но я уверена, что есть, наверное, этот диагноз и по-русски тоже. Так вот, первая часть очень часто, я сейчас не преувеличиваю, практически, наверное, на каждой конференции задают этот вопрос женщины. Здесь есть две части. Аккуратно постараюсь ответить. Первая – это когда женщина возомнила из себя, что она просто супердуховная. И муж рядом с ней вообще рядом не стоит, потому что она не видит. А ты постился вообще? Я вижу, ты каждый день кушаешь. Ты пост не собираешься взять? Или я в посте, обеда не будет, я в посте сегодня. Вот бывает так, женщины немножечко
загоняются, становятся такими духовными, очень духовными, так Библию на каунтер, вот при всей семье. А муж нет. Вот иногда этот вопрос задают с такой позиции. Когда же, наконец, ты священником станешь? Как мне ему помочь стать священником? В этом случае, если вдруг заносит немножечко в эту обочину, то в этом случае я говорю нам, женщинам, спокойненько. Спокойненько, спокойненько. Я его никогда не вижу, чтобы он Библию читал. Мы не видим наших мужей 24 часа в сутки. Мы не знаем, нельзя предполагать, что он никогда не молится. Может быть, у него в машине тоже или в траке у него молитвенная комната. Может быть, он в наушниках, вы думаете, что он там слушает. Может быть, он Библию слушает. Поэтому нельзя предполагать. Бог поставил мужчину, он священник, независимо от того, считаете вы его таким или нет. Или вы бы его уже уволили. Но Бог его поставил священником в доме. Да, согласна, что бывают моменты, когда люди или слабеют, или просто там, да, я вижу, он постоянно там смотрит это или то, или там фильмы смотрит, или еще что-то. Хорошее желание, чтобы в семье было больше духовности. Очень хорошее желание. Но Господь нам, женщинам, дает мудрость. И еще говорит просить каждый день у Него, потому что нам всем не хватает однозначно. Но мне, по крайней мере, точно. Это тоже мой стих, и это моя молитва была. Много-много лет, и до сих пор молюсь. Поэтому нужно делать это мудро, не опуская его, не высмеивая его. Дети, идите Библию читать, отца позовите, может, хоть сегодня с нами помолиться. Вот. Или там, будешь ты хоть сегодня молиться или нет. Можно делать это аккуратно. Если вы хотите ради здоровья ваших детей, ваших дочерей, им замуж выходить, им важно понимать. Если вы работаете над собой, там, как вы, насколько уважаете, растите в этом. Но на данный момент, даже если вы смотрите и думаете, он не духовный, ради семьи поднимайте его. Придите один на один, поговорите, любимый, давай мы будем каждый день в нашей семье, с семьей Библию читать и молиться. Очень многие девочки мне говорят, у нас такого обычая нет. Я говорю, сегодня идеальный день, чтобы начать. Можно не объявлять прям так, потому что некоторые люди, мужчина такой, да я никогда это не делал. Аккуратненько придите, поговорите, слушай, давай будем так делать. И все. Детки, папа зовет вас молиться, папа нас ждет молиться, папа зовет нас. Папочка, ты нам сегодня прочтешь? Или, ой, давайте каждый день псалом читать. Мудренько, мы же умеем, когда нам что-то надо. Правда? Все женщины умеют подход найти. Вот представьте, что вам это надо, вам нужно помочь. Поэтому аккуратненько, во-первых, не предполагайте плохие вещи, сами внутри себя уважайте, мы не знаем, что у нашего мужа в душе, да, мы видим поступки, спокойно, не нужно здесь хватать обочины. Помогайте, аккуратно, общайтесь один на один за закрытыми дверями, потом приносите это семье. Нужно быть мудрыми, можно просто детям, мы же с мужьями разговариваем, даже когда я детям говорю, слушайте, с папой разговаривала, такую интересную вещь мне сказал. Поднимайте авторитет. Даже вот такими маленькими какими-то вещами, потихонечку из малюсеньких кирпичиков нужно строить и созидать. Good. The Bible says that a wise woman builds her home, right? If you're smart enough to write that note, and if you're smart enough to understand that the husband isn't doing something that you thought he should be, then you are absolutely wise enough to figure out how to make it happen. Some of you know my husband is a fitness coach, and he helps busy moms and dads get in shape and lose weight. And it's interesting because he's really good and he's really gifted at that. And just a real raw moment is he's the biggest support system I could have if I wanted to get into a shape that I wanted to. But I've been having a hard time. I've struggled for the last couple of years just with kids, with just busyness, and emotionally I have some issues I'm working through where I just can't break through. And I can't take advantage of the things he teaches other people. And he's so good at what he does. But the wisdom that he uses is he literally will compliment me on things I'm doing well. He legit will watch me eat an ice cream and then go back for seconds. And I'm thinking, right there, he has an excellent opportunity to shove my face into what I'm not doing right and why I'm, unhappy with not meeting my goals. He doesn't do that. But he'll say, hey, that was really cool how you did that with Grace. Or, hey, that was so creative. Oh, I like that meal that you made. Or, meaning there's something in that because I already feel guilty about the things that I'm not doing well. Trust me. He doesn't need to tell me.
So how about we do the reverse psychology? So then the same is true for why do I need to shove his face into all the things he's not doing well? I would say we need to understand that we can't expect some level of perfection from our husbands. But what we can do is we can begin to see, what are they good at? They're good at taking your kids to basketball practice. They're good at playing with all the kids on the street. And they're good, like whatever it is, or they're good at having cool conversations with your sons. So focus on what your husband is already good at. And if you are, just for the sake of the peace of your soul, you need your husband to also lead a family prayer, well, arrange one. Like just kind of, but not out of guilt and out of obligation. Like it's simple things. Like I bought a little devotion for kids. And I said, babe, him and I, we take turns putting the kids to bed so that neither one of us is overwhelmed with the task. So like when he goes upstairs, he knows he reads that page of devotions and he prays and he's a priest. All I did was buy the book, and just it's simple. But he is doing a priestly duty and I'm doing what I should be doing, is helping and providing resources. And, and it's just like we are crafty, we are wise. We build that priest. Like, I don't know where we think our husbands should be something, who knows what. Like at home, they're at home. They're, themselves. That's really good. Elevate the good. A lot of the parenting books tell us to do that with our kids, to catch them being good and really elevate that. And I had an aha moment a few years ago too, because I am very competitive. And so I like to win. And one time someone was talking about marriage in a frame of a team. And so if you want your team to be successful, if you want your team to win, then you're not criticizing each other and what they're not doing right. You're just coming alongside them and filling in the weaknesses or supporting and encouraging the strengths so that your team could win. So it sounds like we ladies have some responsibility on our shoulders as well to encourage our husbands to lead and be the priest. Thank you. Great. Spare the rod, spoil the child. What is your take on that biblically and personally? She's taking a drink of water. I don't know what that means for us. My way to stall and not answer. I don't know. I'm on the struggle bus with that one. Вот в том-то и дело, ты сейчас в этом, у меня уже выросли. Розга или баловать детей. Что там вторая часть была? Прочти, пожалуйста. What is your take on it biblically and personally? Со стороны библейской и со стороны нашей личной. Вопрос дисциплинирования детей. Детей дисциплинировать нужно обязательно. Это наша ответственность, это наша обязанность. Нельзя автоматически переносить методы воспитания из нашей семьи, в которой мы выросли. Это, думаю, всем понятно. Нам нужно быть гибкими, нужно понимать время, нужно понимать культуру, нужно понимать наших детей. Формулы нет, я ее не дам. Единственное, что я скажу, это мы не практикуем. Когда дети были совсем маленькие, там что-то пробовали, шлепали, но очень легко. Но мы не практикуем физическое наказание. Естественно, у нас уже дети совсем взрослые и не практиковали. Но детей дисциплинировать нужно учить. Это границы, о которых мы говорим. А границам нужно учить с детства, что есть у них границы, есть у меня границы, есть то, что им дозволено, то, что не дозволено. Ну, наверное, у меня сестры младшие, которые сейчас еще в процессе рожают детей, они все используют, им нравится, я не рекламирую, я не знаю, им нравится эта система Love and Logic, чтобы детей учить, что у них есть выбор, но есть последствия этого выбора. Не знаю, насколько это совершенно работает. Думаю, мы берем... Я не верю в то, что мы берем прям книжку, ее заглатываем. Мы берем то, что нам Дух Святой в нас живет. Я даже книги читаю с молитвой. То, что нам ложится... Какой-то кусочек, может быть, какой-то совет мы берем, и мы его внедряем, мы практикуем. И всегда важно помнить, что детей воспитывать нужно в команде с мужем. И это не так просто, как нам кажется, потому что мы совершенно разные, нужно это оговаривать. И очень важно помнить, что если у нас 3 детей, это 3 абсолютно разных человека. Даже если это девочки, даже если это мальчики. Поэтому каждому ребенку нужен свой подход. И нужно помнить, что как бы мы ни старались, мы обязательно сделаем ошибки. Но это нормально, потому что если мы
мы можем попросить у детей прощения за эти ошибки, это тоже их путь, и они тоже чему-то учатся, то это не препятствие к тому, чтобы иметь с детьми близкие отношения. Вот это то, что я могу сказать. I'm not gonna give you what we do. We're still learning, but I'll tell you this. I work with teenagers as a therapist too. And, you know, I'm obviously a human who had a childhood, adolescence, young adulthood. So, you know, we see our friends, we see other families. This is my philosophy on kids. They don't have the cognitive ability to understand what's happening, but deep inside, with their gut, they feel, okay? They can't express it verbally, say, I'm nervous, or I'm scared, or you're not giving me enough love, or you're not spending enough quality time with me, therefore I'm acting out. No, they're just gonna act out. But there is a need, an unmet need. And it's our job as mothers and fathers to be attuned to our children and understand what emotional need is not being met. Okay? Because if it's not met, they're going to act out. Just like us, we act out when we're going too long without unmet needs. Teenagers, they can sense, and this is why I'm a little nervous about when my kids are teenagers, but I'm also excited, okay, bring this on. But something cool about teenagers that I observe in other teens is, they know when mom or dad are full of it. They know when you're being a hypocrite. They can call that out right away. And when they're acting out, it's because I'm a hypocrite. I'm not right. I said one thing, did the other. I said, I'm saying one thing, doing the opposite thing. Children can sense, but they act out. Teens can sense, and they're gonna tell you. And they're gonna act out big time. So my thing with parenting that I'm learning is to be more attuned to myself and not misuse my authority and my power with kids. And to be because it's, you know what? It's way easier to spank a kid and subdue them than it is to sit there and beg God for wisdom and say, what does my 8-year-old boy need right now? What is the approach? What is the right way to talk to him? Because if we're honest, we rush through life. We really don't give that quality one-on-one time to our kids, and they have needs. And so our job is to parent them, not to just discipline them. And if we're parenting and if we're attuned to their each individual needs and we're trying our best to give them what they need from us, I think disciplining becomes a whole different ballgame. So that's perfect. Thank you. That's a lot for us to think about. I remember when my first son, he was interesting, but I remember how I would look at how people are reacting to my parenting and then make decisions based on that. It's like I would be okay with him doing something, but then I noticed someone else doesn't like that, and so then I would say, oh, Caleb, don't do that. Even though that wasn't my initial reaction. And so many times we're dealing with things that are, that we're processing, that we're going through, and then out of that, we end up disciplining our children, not because that's our desire, but because we're reacting to this external input. Yeah, go with your gut. If in your case, you're spanking your kid, but you just feel about it, that maybe the Holy Spirit's trying to tell you, no, this is not the way with this kid. This is not working. And I know it's hard in our community because the previous generation, that's how it was done. And I will not judge, I will respect. But you know what? Maybe God is like, hey guys, you have a lot of books available. You have a lot of Christian parenting psychology books. This whole spanking any day, anytime just isn't gonna fly for you. Maybe the Holy Spirit is just trying to say, hey, that sick feeling you get, maybe you need to slow down and figure things out and do it differently. Don't go against yourself because your child will sense it too. And we're just going to create this huge gap between us and them. Да, я еще хочу сказать, это очень важно нам останавливаться и понимать, что есть вещи, которые автоматически, все зависит от того, в какой семье мы выросли. Я просто даже встречаю девочек,
не только моего возраста, а младше, которые слышат там какие-то вещи, как детей дисциплинируют. Да, мы вообще, я считаю, сейчас не говорим о физическом наказании, даже там забрать телефон или отправить в свою комнату за там сломанные вещи или разбитые какие-то вещи. И для меня это совершенно дико, потому что, ну, для меня было страшным, если там дети друг друга бьют или там как-то, ну, серьезно, реально обижают. Я имею в виду маленькие детки, да? В детстве ты пытаешься их разнять, так нельзя, там, пойди в свою комнату, или они злятся, или еще что-то. А вот такие вещи, как разбитая тарелка или порванные штаны, слушайте, я могу, может быть, понять, я не оправдываю это, но я могу понять в бедные нищие времена в Советском Союзе, когда там одни туфли были на троих. Но сейчас, сегодня вот эти вещи важно, когда задаешь вопрос, говоришь, подожди, мы в Америке живем, у нас что, дефицит? Но это небрежное отношение к вещам. Ты просто иногда хочется потрясти за плечи и сказать, ну, наши родители так делали. Я говорю, время было другое. Сегодня, посмотри, что тебе эта посуда? Пойди купи простую посуду. И у меня там посуда. Вот эти все понты какую-то посуду купят, чтобы покрасоваться перед другими девчонками. Потом детей лупят за то, что они ее разбили. Но вот это конец света. Поэтому я надеюсь, что это очень редкие исключения, но мне хочется просто потрясти и сказать, ты что? Или там какие-то диваны купят. Вот они там нарисовали. То есть я считаю, что это вещи, это преступление. Наказывать ребенка по-любому, тем более бить, не дай Бог, сохрани Господь, за разрисованный диван или стены или еще что-то. Это все пройдет, это все сгорит, и ну, мудрость нужна. Нужно как-то, я не знаю, я считаю, лучше за $500 на диване сидеть, чем детей гонять всех, чтобы они не сели на этот драгоценный диван. Но подружки придут восхитятся. Ну, я надеюсь, такого бреда уже нет среди нас. It's our own stuff. It's our own stuff. It's our unresolved issues. The fact that I'm going to spank my kid for breaking that dish, that's where therapy comes in. That's where we go to our therapist and we say, I overreacted to my kid breaking that dish. And the therapist sits there with you and says, okay, what was your worst fear? What made you so upset? And in the end, we realized it was never about our kid. It was because we had guests coming, and I always feel judged by that sister anyway. And we've always been in conflict since we were little, and she always had it better, and I always got spanked, but she got away. And it's like, whoa, there's a whole history here. And there's a lot of pent-up energy. And then we take it all on our kids, and that is so unfair because a child knows when they're being disciplined out of reaction and not response. Yeah. More questions, Chris? Yes, we have several questions, but there are two in particular I'd really like to get to. One, this is a really good segue, what to do if you and your husband are not in sync on critical matters, for example, disciplining children, finances, ministry, etc. Никуда не идти, пока не договоритесь. Остановиться. Can you translate it? Окей. Вопрос, что делать, если вы с мужем не в единстве, не достигли понимания или общего мнения по поводу очень важных вопросов в жизни, таких как воспитание детей, или финансы, или служение? Мой ответ – это остановиться и не двигаться особо никуда, пока не договоритесь или не придете к чему-то общему. Не обязательно вот да, я согласна, 100% общее мнение, но пусть это будет какое-то временное решение, но оно должно быть. Нельзя развернуться спинами и сказать, ну ты делай как хочешь, а я буду делать так, как я верю, или так, как у нас делали, или так, как меня мама научила. Ну а как иначе? Ola, does that look like compromise? What does that look like practically? Ну, мне кажется, в браке очень много компромиссов. А как мы по-другому? Мы сходимся, мы же очень разные. Поэтому мы противоположности притягивают. Мы очень разные. У нас разный взгляд на очень много вещей. И мы становимся одной плотью. Не в первую брачную ночь, простите, а с годами. Когда мы срастаемся, когда мы душой срастаемся, когда мы приходим вот к этому общему знаменателю. Поэтому общение, открытое общение. А не просто вот будет так. Почему? Может быть, мы не соглашаемся. Нужно посмотреть, нужно поговорить. Объясни, почему ты так видишь. Давай вместе читать какие-то книги, вместе смотреть какие-то видео. Я готова, я открыта. Давай учиться, давай спросим мнение других людей.
все эти вопросы очень важны, и нужно делать это тонко. Например, нам с Василием, я сказала, да, по сколько лет, а наши друзья, очень многие, уже поженили детей, уже бабушки и дедушки нашего возраста, те, кто замуж вышли вовремя. Конечно, 47 лет. Конечно, очень много бабушек. Но если она на 18 вышла замуж, она родила ребенка, то ее ребенку сейчас 28 или 30, если в 17 вышла. Поэтому что мы делаем? Всегда, я говорю, я губка, я впитываю опыт других людей. Когда у меня детки были вот такие, у них дети начинали машину водить. Мы просто сидели, и я говорила, очень интересно, расскажите, что вы делаете? Как у вас, curfew есть у вас или нет? А вы машину сами покупаете или ребенок зарабатывает? А за что у вас дети платят? Ну, близкие друзья, которые могут поделиться. И мы просто впитывали, а потом приходили домой и обсуждали с ним не этих людей. Я говорю, нет, так я не смогу. Нет, мне жалко, я не могу с ребенка аренду брать. Нет, я там, а как ты думаешь? И мы вот таким образом по крупицам, это же не то, что сегодня кризис. У нас разное мнение, оно же откуда-то сформировалось. Поэтому потихоньку, если вы видите, возраст приближается. Окей, девочка расцвела, доченька, скоро там мальчики уже на нее смотрят. Начинайте общаться с мужем, начинайте спрашивать, как он это видит. Потому что потом вдруг оказывается, запрещаю до 25 лет встречаться с кем-то. Ты смотришь на него и говоришь, ты что, куда она потом пойдет? И вот начинают мама с папой отношения выяснять. Заранее вот эти вещи, поэтому мне вообще кажется, общение – это номер один. Нужно обсуждать все эти вещи, нужно говорить, как мы видим это. У нас дети машину будут водить, у нас дети учиться. Как ты видишь? Мама в одну сторону, папа в другую сторону тянет. Поэтому разговаривать, договариваться, приходить к компромиссу, да. Anna, would you like to add something? You know, I'm going to say this because I just feel this in my heart. It's simple. There are some, and I don't know you, I don't know who you are, but I just know statistically per a room like this. There are those who came here today and your husband's at home and with kids, or your mom's watching. Like, it's all good. He blessed you to be at this conference and you're listening to this wisdom and you're like, oh, okay, yeah, I'll just talk more to my husband. But statistically, there's a percentage here that you are in a high conflict and possibly abusive relationship. Like, talking to your husband or husband talking to wife is just so far-fetched. You're looking at us like we're unicorns. And I mean, and like I'm not trying to make this funny, but it's heavy. That's heavy. And so if nothing of this matches or sticks, and you just want to say, I don't even know what I'm doing here because none of this applies, I don't even know where to begin. You know, my husband doesn't, does this or does that, or there's some kind of abuse, or I went from abusive dad to abusive husband, and like I barely made it here to this conference, or my husband doesn't even know I'm here, or I don't even know where he is and what he's doing with our money. Those are heavy situations. And I want to just say you need a whole different kind of rehaul and approach and healing and support before all this can make sense. I want to say there is hope. And there's hope even for the worst marriages. And I'm not going to go too deep into that, but there is hope. And I would start with yourself. Like, I would really carve out time and start seeing a Christian counselor and figure out what power you do have. Because if you feel utterly powerless and you're in an abusive situation, there are things you can do. And if you can tap into that power and that strength, and if you can first work on yourself, things will begin to shift. Like, it's not all hopeless. We're still alive. We're still, we're moving forward. So don't give up. But instead of just blaming him, and maybe he deserves the blame, I want to say you're not powerless. Because sometimes we get stuck in the cycle where we begin to blame the lazy, abusive, or whatever husband, and we don't realize that we're now such a perfect victim in this cycle, and we've taken on the victim role. Well, there's just nothing I can do until he покается. No, there are things you can do. And you're actually stuck in the cycle, and the more you do of your victimhood, the more he's gonna do of his abuse. You're not causing it, but I'm just saying, if we can get you healed, if we can get you restored, and the less you stop acting and living like a victim, the more it's going to force him to be less of an abuser. Да, Аня сказала очень важную вещь. Мы не знаем, кто вы, но
Просто можно сказать, что по статистике в этом зале есть женщины, потому что они всегда есть в любом обществе, которые, может быть, слушают нас и смотрят на нас и думают: девочки, откуда вы свалились, с какой луны? Все, что вы говорите, для меня не подходит. Если бы вы знали мою ситуацию, моего мужа, есть люди, которые сейчас находятся в состоянии серьезного конфликта с мужем. Может быть, для вас разговор, общение, диалог – это сейчас что-то совершенно невозможное. Может быть, есть абьюз, может быть, даже ваш муж не знает, что вы здесь на конференции, или какие-то, любые могут быть разные ситуации. Мы хотим сказать, что Аня говорит, что надежда всегда есть выход. Здесь очень такой замкнутый порочный круг, когда вы превращаетесь в жертву, когда вы принимаете на себя этот синдром жертвы, и вы говорите: я не могу ничего в жизни изменить, пока он не покается. Если бы вы знали, что он делает или какой он, и все, вы полностью бессильны. Аня говорит, что выход есть, и он начинается только с нас самих. Нужно искать помощи, есть помощь. Может быть, она рекомендует обратиться к душепопечителю христианскому. И у каждого человека внутри есть сила. Мы не властны над другим человеком, но пока мы будем себя чувствовать и вести себя как жертва, это дает ему повод быть в роли агрессора, наверное, продолжать эту агрессию, которую он делает. Поэтому нужно поверить в то, что сила есть в нас самих, найти помощь, найти, что в нашей власти, и начинать эти изменения с себя. Thank you. Anna, are you available if people want to reach out? How would they find you on social media or what? So that's a great question. The short answer is no. I am not available to do any long-term work with anybody here because I'm licensed in the state of Texas, and I respect my license, and I work under that license, which means I only see clients who are from Texas. That's good news. I don't, as a therapist, I don't work with people I know or may possibly end up in the room with. That may not make sense, but once you're in that situation, you'll understand. You literally it needs to be a person you don't know. You will only feel safest when it's a person you don't sit on the same bench at church, meaning, again, if it doesn't make sense, I get it. What I can do and what I'm available to do is help to match you. I know resources, I know of Christian therapists, of male counselors, Christian male counselors. There's an excellent a therapist, counselor here, a Slavic guy, but he goes to an American church with his wife. So meaning you wouldn't know him, but he works with men who are struggling through addictions. He is a man of God. He lives in Sacramento. You can find resources through that. I know Slavic speaking and English speaking Christian therapists in Sacramento. So I would love to, if you have questions, if you're not sure, how does it work, but I don't have money, but I'm available to text with you or have a brief phone call to where I can answer those questions to take away the stigma and help match you with the right person. It will not be me, but there are people. God has people. Вопрос был Ани о том, как с ней связаться и может ли она помочь, если кто-то в этой комнате нуждается в помощи терапевта. Ее ответ был нет, потому что у нее лицензия, профессионально она помочь не может, потому что у нее лицензия в штате Техас, и она может помогать людям, которые проживают в Техасе. И, кроме того, Аня не работает с людьми, которых она знает лично, и профессиональная терапия, лучше общаться с человеком, которого вы лично не знаете, с которым вы не сидите где-то на одной скамейке, но она говорит о том, что люди есть, и она может помочь найти консультанта, душепопечителя, психолога, который сможет помочь. Есть здесь Сакраменто, есть люди, которые не посещают славянские церкви, вы не знаете их, но есть люди, которые помогают мужчинам, мужчины-психологи, христиане, божьи люди, которые могут помочь, поэтому она вот эту помощь может оказать. Если это какая-то короткая переписка, дать контакты, направить туда, где вы можете получить помощь. Instagram's fine. Perfect. Thank you so much. We appreciate that. And we have one final question. Yes, one last question, and it's critical to get to because we have several questions similar to this. How do you get through the struggle of motherhood and balancing motherhood, ministry, and still keeping your faith? And also how to avoid or get through postpartum depression. Следующий вопрос – это как справляться с материнством, учитывая, что в жизни есть служение, работа, материнство, как справляться со всеми этими
нагрузками или вызовами? И еще одна часть вопроса, как справиться с послеродовой депрессией? I don't know. I'm still in the thick of it, but I will actually repeat myself from what I said earlier. Do what you know. Like, don't completely give up and go in the hiding. Stay in the light. Like, go to church on Sunday. Show up to, an event. If you're invited to, a little get-together or something, get out of your own head. Like, go out there and be with people. Unless it's a toxic environment or like a triggering environment and you're like, no, I usually come back home a lot more like not okay. So then put that boundary. You don't have to be there. It's okay to say no. But just keep walking. And also, I wouldn't bunch everything together. Guys, when I was in the thick of it, of having babies, and we were struggling financially, both working, but trying to pay off my husband's seminary payment every month, and because we didn't want to graduate and have loans, and so it's like working so hard, barely making ends meet. I'm, just had my second baby, or like pregnant with a third. There was so much. There was no ministry. I wasn't doing ministry. I wasn't even doing this. Like, that season had none of this. That season was all about at least once a week or once every 2 weeks, finding something that nourishes my soul. So kind of like, we don't need to be all things to all people. Only Christ is all things to all people. So put that mask on yourself first, then on your children. So, the most need, you need to nurse that baby. But then also think, okay, do I need to join a women's group where I can be nourished? It's okay to take a break from serving. You don't have to be in choir. You don't have to be on stage. You don't have to be doing. Like, God is not the God of demanding that we do, or how Yuri says it, a bunch of doo-doos. And that's what we make. That's what religion makes us. I have to. And God is like, no, you get to. And I just want to minister to you. I want my spirit to minister to you. Like, go to that women's group, not showing up like you're $100 and you got it all together. Go there vulnerable and let them serve you. And please let someone bring you a meal. Yes, you can cook, and yes, you're a good housewife, but put your pride aside and let people come watch your babies and let them bring you a meal, or call them and say, can you please? And it's amazing how when sometimes we actually express a need, say it like that, not passively aggressively. Oh, if anyone could bring a meal, that would just like drop that. That's pride too. But like, can we just be real and say, hey, I'm really struggling actually, and having a hard time. I remember when war in Ukraine started, and it's been almost 30 years for me since I lived in Ukraine, but it really threw me off. Like, I was crying most days for the first probably 2 weeks. And someone from church called, like, just to check on us. Like, they texted my husband, and they're like, if you need anything, let us know, the typical. And Yuri's like, do we need anything? And, just like, thank you for asking. And I said, honestly, my kids have been eating chicken nuggets for dinner for the last 3 days because I can't get myself to cook. Legit, I can't eat and I can't get myself to make food that first week. And I feel guilty because I'm like, I'm not in danger. Nothing's wrong with me. But I forced myself. I was like, it's my pride. And I said, yes, honestly, just a meal for us that I don't have to cook would be such a blessing. And they did like a sign-up sheet, and for 5 days, someone from church brought us or ordered us a meal. And it was such a blessing in so many ways. So there are people who want to bless you in your postpartum depression, who want to be there for you. Let them in. Like, it's okay to be weak. Because not only will you be blessed, they're also going to be blessed. That was so good. You made me tear up, so I'm just going to go over to Oля and see if she has something to add there. Да, Аня сказала очень ценные вещи. Нужно уметь просить помощи, а еще нужно уметь понижать свои стандарты. Может быть, временно. А в момент, есть такой момент выживания. Нам нужно выжить. Какой-то стресс, кто-то болеет, что-то случилось.
нужно уметь понижать свои стандарты. И для себя всегда иметь перед глазами цель, что нельзя уронить в жизни. Как я приводила иллюстрацию про жонглера, который стеклянными шарами жонглирует. Иногда мы такие умницы, красавицы, мы можем и чистоту, и себе волосы покрасить, и маникюр сделать, и борщ сварить, и все. А иногда бывают другие тяжелые моменты. Поэтому важно помнить, что отпустить сейчас, а что нельзя уронить. И для меня это всегда отношения. И вопрос, вот Аня правильно сказала, я согласна, нужно гордость убрать, нужно убрать гордость. Ну как же так? Я вот в таком виде приду, я тогда вообще не пойду. Знаете, как люди говорят, мне говорят, я не приду на женский завтрак, у меня нет ничего нового, не могу найти, что надеть. И я думаю, откуда еще люди, с какой луны свалились, причем здесь это? Или там, я не похудела, я плохо выгляжу, поэтому я не пойду. Очень часто это наша гордость, дом грязный, пусть хоть месяц плита не мыта. Да, нужно убирать, нужно. Но если мы сейчас всей семье, мы сами в стрессе или плохо себя чувствуем, мы всей семье вытрепим нервы, и все будут на нервах, и в доме будет просто висеть вот такая атмосфера. Да пусть хоть 20 стирок, просто понизить стандарты. Да, ну что, я засранка, что ли, простите? Ну какая разница, не обзывай себя, просто дать даже себе благодать, понизить стандарты, не пойти куда-то, не поехать, что-то не сделать, но сохранить отношения, доброту, отношения с детьми, отношения с мужем в доме, сохранить прежде всего мир. Пережите это, потом все очищается, все отмывается, все восстанавливается, корни отросшие красятся, а жизнь и отношения остаются навсегда. Поэтому вот это самое ценное. Amen. All I can say to that, amen. I remember my to-do list when I had a baby was to take a shower. If I did that day, I felt very accomplished. Check, done, success. What I've been hearing throughout this panel is this emphasis on relationship. Whether that's with our husbands, with our children, with our friends, with our siblings, parents, whoever that is in our lives, how important relationship is. And also with God, that one-on-one time, whatever that relationship looks like through the season that you live in, just cultivating that relationship and making that the priority as opposed to some kind of processes or systems or something, those checklists or whatever is out there. It's really the relationship. A couple of months ago, I discovered this hilarious video, and I've literally been wondering how I can show it to more people. And I told the media guys, I said, if it's going to work, if it fits into my theme, I'm going to be ready, be on standby, because I think I'm going to find a way that this is going to make sense. And that's it. It's relationship. Relationship is the thing in all of our various seasons and all the things that we go through that is so important. And I have a slide. Hopefully it pops up. If it does, then I'll know that it's successful. And some of the ladies are going to recognize this because it's called, if it's not there, I'm like, where is it? Is it going to work, Eric? It might. We'll hang tight for just a second. This has almost nothing to do with planted, but it actually really does, because relationships are the essence of everything. And you guys, my Slavic ladies, you're going to understand this because it's something that I guarantee all of you grew up with. We're going to let the suspense build. No sound? Have you guys raise your hand if you've seen this? Oh, you have to add it. It's so good. It tastes like this, like this lovely, deep, rich kind of like an aromatic kind of like a heavy kind of underneath. It's like underneath, but it's there. Its presence is there, but you wouldn't know. But you'd know if it wasn't there. Kind of like this kind of thing. Like I don't know how, but like you would know because I know when it's not there. I'm like, where is it? But it's so good. It's like this taste. It's so good. Can anyone relate to that? Lavrovi list. I don't know why we put it in things. I don't know what flavor it has,
But if it's not there, you're like, where is it? Where is it? And that's how it is. If that relationship with Christ, here I am bringing it all back, I promised. If it's not there, then it doesn't matter what we're doing, all these other things. It doesn't matter what spices we're throwing into it. It's just not there. So as you go to enjoy your dinner, just remember that our relationship with Christ is like a bay leaf. If it's not there, you're like, where is it? It's missing. Enjoy dinner.